Hi again to English grammar lesson. Today our title is past simple tense, that is زمن الماضي البسيط. Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician and composer. He lived from 1756 to 1791. He started composing at the age of 5 and wrote more than 600 pieces of music. He was only 35 years old when he died. After we read the passage about Mozart, we notice these sentences. بعد قراءة القطعة حول موزارت, we notice نلاحظ these sentences, هذه الجمل. So the first sentence is Mozart was an Austrian musician. Mozart كان an Austrian musician, موسيقي نمساوي, Austrian نمساوي. He lived from 1756 to 1791. هو عاش عاش من 1756 إلى 1791. He wrote more than 600 pieces of music. هو كتب wrote أكثر من 600 قطعة من الموسيقى. Pieces قطع. And the last sentence is he started composing. هو بدأ composing التأليف at the age of 5. So all these sentences that we see was, lived, have sometimes auxiliary verb, that is was, sometimes main verb with ed, lived, wrote, started. Sometimes the verb regular and sometimes irregular. So let's see more and notice more or read more about this tense, or indicate for what. Also, we notice these verbs that we have in the sentences in the passage of Mozart. We notice these verbs. نلاحظ هذه الأفعال اللي هي was, lived, started, wrote, and died. Was, all these verbs in the past. نلاحظ هذه الأفعال كلها بالماضي. But in the present is, نلاحظ هذه الأفعال كلها بالماضي، لكن بالpresent بالزمن المضارع هي was تكون is بالpresent. Lived بالpast بالpresent live. يعيش live, lived عاش. Started in the past, started بدأ، لكن بالpresent start يبدأ. Wrote in the past, wrote كتب بالpast. Write يكتب بالpresent بالمضارع. Died مات بالpast. Die يموت in the present. So these verbs in the present، نلاحظ هذه الأفعال هي بالpresent بالمضارع and these in the past، وهذه بالماضي. Was كان is يكون. So we have past simple tense for these lectures. So past simple tense زمن الماضي البسيط, past simple, used to talk about something that already happened or for shorter, quicker actions. يستخدم للتحدث to talk about something عن شيء ما that already happened, يعني هذا الشيء حدث وانتهى, already سابقا حدث, or for shorter يعني الحدث يكون قصير, quicker actions أو أحداث تكون سريعة. إذن past simple indicate for actions that happened and finished in the past. Already happened يعني أحداث حدثت وانتهت. So the rule is, القاعدة هي, or the structure, the base of past simple, تركيب past simple زمن الماضي البسيط قاعدته subject plus verb to be. إذا أخذنا القاعدة مع verb to be مع فعل الكينونة فراح تكون subject فاعل plus verb to be.
مع الفعل المساعد، وهو إما يكون was for singular أو were for plural. يكون was للمفرد singular و were for plural. Such example كهذا المثال: Mozart was an Austrian musician and composer. موزارت كان was، باعتبار موزارت هو مفرد شخص واحد، إذا راح نضيف له الverb to be was. الفعل المساعد هو was. Mozart was one person, an Austrian musician and composer. The second example مثال آخر: I was. الI راح تاخذ was singular. Angry because they were late. أنا كنت غاضبة. I was angry. قلنا الI تاخذ was singular للمفرد. Because they were بما إنه they هي جمع plural، إذا تاخذ were. They were late. كنت غاضبة لأنهم كانوا متأخرين أو لكونهم متأخرين. After positive sentence، بعد ما أخذنا عن positive الإثبات، we have negative. في صيغة النيجاتيف not for verb to be auxiliary verb that is was and were. يعني في حالة الفعل المساعد إذا كان عندي was أو were بالpast simple or simple past بزمن الماضي البسيط. كيف راح أنفي إذا عندي was أو were؟ فلاحظ the first sentence الجملة: Mark was at work yesterday. Mark كان في العمل yesterday. Mark was at work yesterday. فلاحظ عندي Mark subject was auxiliary verb اللي هو فعل مساعد. Mark فاعل و was فعل مساعد auxiliary verb from verb to be is. من الإس صارت was بالماضي. كيف راح أنفيها؟ جاهز عندي الفعل المساعد. Just I put Mark wasn't. نزل Mark. was أيضا تنزل. فقط I put after auxiliary verb not. فقط نضيف بعد الفعل المساعد not at work yesterday and I write the complement of the sentence. بعدها ننزل الجملة كما هي. لكن just pay attention to was after was not. بما انه عندي فعل مساعد جاهز was انزله، بعده راح نضيف not maybe in contraction way or not. يعني ممكن بحالة الاختصار wasn't أو بدون اختصار was not. So Mark wasn't at work yesterday. The second example مثال آخر about plural حول الجمع: They were friends. هم كانوا أصدقاء. So they plural subject pronoun. فلاحظ الفاعل هو they وهو جمع، إذن auxiliary verb الverb to be from are is were. يعني بدل are راح نضيف were because it is past simple tense لكونه ماضي بسيط، وعندي فعل كينونة were استخدمته. So the answer is الجملة راح تكون they weren't friends. ننزل they، بعدها ننزل auxiliary were، نضيف not نلحقه بنot. بما انه عندي فعل مساعد جاهز فقط ألحقه بالنot friends. They weren't friends. هم لم يكونوا أصدقاء. إذا عندي فعل كينونة إما was أو were بالpast simple tense بزمن الماضي، في حالة النيجاتيف فقط put not after auxiliary verb، فقط نضيف not بعد الauxiliary wasn't and weren't. هذا إذا كان عندي بالpast simple subject plus auxiliary was أو were، يعني إذا كان فاعل بعد فعل مساعد إما was أو were. Virginia Woolf was a writer concerned above. In the question way، في حالة السؤال if we have auxiliary verb، إذا كان عندي فعل مساعد in the past simple was and were، إذا كان عندي فعل مساعد إما was for singular أو were for plural و were للجمع.
such as زهرة was in Seoul. زهرة كانت في سؤال. So زهرة is subject. زهرة هي subject. Was auxiliary verb. was هو الفعل المساعد. ليش was؟ لأن عندي زهرة هي مفرد. So how we negate it؟ أول شي رح ننفيها. So to become زهرة wasn't in Seoul. زهرة نزل زهرة was أيضا تنزل بما أنه هي negative فقط put not after auxiliary verb فقط نضيف not بعد الفعل المساعد فتكون زهرة wasn't in Seoul. زهرة لم تكن في سؤال. What about the question؟ في حالة الquestion كيف راح نتعامل مع الفعل المساعد؟ So it become راح تكون was زهرة in Seoul. was زهرة in Seoul. Just I put the auxiliary verb at the beginning of a sentence and then the subject. يعني فقط نضع الفعل المساعد في بداية الجملة بما أنه عندي حالة سؤال فقط نضيف الفعل المساعد بالبداية بعدها الفاعل. So was زهرة in Seoul. That's it. هذا كل ما في الكويستشن فقط نضيف الفعل المساعد بالبداية بما أنه الفعل المساعد عندي جاهز فقط أنفي بي أو استفهم في بداية الجملة. So what about plural way؟ في حالة الجمع such as they were on holiday. هم في إجازة في عطلة. So they were بما أنه عندي they جمع فإذا راح ناخذ ال auxiliary verb in the past simple were. فال were هي ال auxiliary verb. So how we can negate it before make a question؟ ننفيها بعدين راح نصنع سؤال. So they weren't on holiday. they weren't on holiday. هم لم يكونوا في إجازة أو في عطلة. فنلاحظ they ننزلها were بعدها مباشرة negative بما أنه فعل مساعد جاهز. So about the question were they on holiday? were they on holiday فقط just put were at the beginning of a sentence يعني فقط ضفنا الفعل المساعد وهو were في البداية. after that the subject بعدها نزلنا الفاعل and the complement of a sentence with a question mark وتكملة الجملة مع علامة السؤال وهي were they on holiday؟ with WH question after we have negative a question and positive. أخذنا في حالة الإثبات في حالة النفي وفي حالة السؤال بالauxiliary verb بالفعل المساعد. So what about WH question؟ لكن في حالة علامات السؤال أو أدوات السؤال كيف راح نضيفن؟ كيف راح نتعامل؟ So such as who was your teacher؟ who was your teacher؟ من هو أستاذك؟ فنلاحظ who was أول شيء أداة السؤال بالبداية بعدها الauxiliary verb بعدها الفعل المساعد فعندي was your teacher أستاذك باعتبار جاي أخاطبه. So ضفنا was بما أنه مخاطب يكون singular مفرد. So who was your teacher؟ فنلاحظ ال WH question at the beginning and then auxiliary verb. أول شيء علامة أداة السؤال اللي هي who من بعدها الفعل المساعد was من يكون أستاذك أو أستاذك. So the second one why were you late؟ why were you late؟ لماذا أنت متأخرة؟ فلاحظوا why WH question at the beginning بما أنه أداة سؤال why لماذا بعدها الauxiliary verb بعدها الفعل المساعد اللي هو were بعدها subject and the complement with question mark بالنهاية نضع علامة السؤال. إذن the most important things in a question way with the WH questions tools مع أدوات السؤال must be at the beginning of a sentence يعني لازم يكونون في البداية. why were you late؟ who was your teacher؟ إذا لازم تكون أداة السؤال في بداية الجملة. after that auxiliary verb بعدها راح يكون الفعل المساعد إما was أو were. لكن we must notice that if the subject plural or singular يعني إذا كان الفاعل
plural جمع راح نضيف were. إذا كان singular راح نضيف was. So this is all about auxiliary verb was aware. هذا كل ما يتعلق إذا كان الفعل مساعد was aware بالجملة. إذا كان بالجملة في زمن الماضي البسيط عندي was aware، إذا أستطيع نفي بسهولة فقط نقول wasn't awaren't. بالquestion was he was she were they أو were we. Now we have the rule with the main verb after we have auxiliary verb. بعد ما أخذنا إذا كان عندي auxiliary verb فعل مساعد ويكون verb to be with the past simple بزمن الماضي البسيط، وإما يكون was أو were. was for singular أو were for plural. was للمفرد و were للجمع. We have now main verb. راح ناخذ المين verb مع الفعل الرئيسي الماضي البسيط. So the rule is structure. القاعدة راح تكون subject فاعل plus verb مع فعل، وهذا الفعل يكون main verb but regular and irregular. يعني مرة الفعل يكون regular قياسي نضيف له ed add ed، مرة irregular شاذ change يتغير. So such as I made coffee in the evening. I made coffee in the evening. أنا صنعت قهوة في المساء أو عملت قهوة في المساء. I made. لاحظ السبجكت هو I، الverb اللي هو main verb made، لكن regular لو irregular يكون irregular. لاحظ يتغير بmake أصله الفعل يتحول إلى made. just I change K to day، يعني فقط تغير هنا الفعل K إلى day. لكن هل الirregular كلهم فقط بتغيير الحرف؟ no maybe the same. أحيانا يكون نفس الفعل، أحيانا يتغير فقط حرف، أحيانا يتغير الفعل نهائيا. إذن I made coffee in the evening. I made subject main verb that is a regular verb in the past. يعني main verb in the past فعل رئيسي بالماضي وهو نوعه irregular. أصل made هو make. The second example if we have regular، إذا أخذنا فعل ويكون regular قياسي. They played tennis for an hour. They played tennis for an hour. هم لعبوا التنس لمدة ساعة. فلاحظ they subject هو حسب القاعدة الفاعل، الverb هو played، لكن عندي played هو regular لو irregular يكون irregular. فقط ضفنا ed played فعندي منتهي بواي لكن قبله علة، لذلك ما راح أقلب الواي إلى I. just I add ed. They played tennis. إذن أصل الفعل هو play تحول إلى played. إذن the rule هي إذن القاعدة هي subject main verb but in the past فعل رئيسي بالماضي، مرة يكون regular مرة irregular فقط أضيف له ed such as played مثل القياسي play فقط ضفت لها ed. irregular such as make to made. الغير قياسي مثل عندي make يتحول إلى made. This is in the past simple. هذا في زمن الماضي أحول الفعل من present إلى past. I try to follow. Another example. أسماء got up at 7 o'clock. أسماء استيقظت في الساعة 7. So فلاحظ أسماء هي subject فاعل got up هو main verb فعل رئيسي but in the past simple، لكن بالpast simple أصله هو get up يتحول بالpast إلى got up. ليش حولته؟ باعتبار أنا قاعدتي تقول فاعل وفعل يكون بالpast مرة regular ومرة irregular. إذن عندي get up تتحول إلى got up، إذن هذا irregular شاذ، هذا الفعل شاذ. subject verb irregular in the past simple got up at 7 o'clock. أسماء got up at 7 o'clock. This is positive form. هذه في حالة الإثبات affirmative في حالة الإثبات. Just pay attention to subject and verb
sometimes with ed sometimes without ed. يعني الفعل القاعدة تكون فعل يكون إما قياسي ويكون إما شاذ. الشاذ يتغير، أما القياسي just add ed فقط، نضيف له ed. I wrote the letter to death. So النيجاتيف way في حالة النفي بصيغة ال past simple. If we have main verb in the past simple، إذا عندي فعل رئيسي ويكون بال past simple ومرة يكون regular ومرة irregular مو auxiliary verb. قلنا إذا عندي auxiliary was were أنفي بي واستفهم بي. لكن how about main verb regular irregular in the past، الفعل الرئيسي إذا كان بالماضي. So in negative way of the past simple we use auxiliary verb did with not to become didn't. يقول النيجاتيف في حالة النفي of the past simple للماضي البسيط we use auxiliary، راح نستخدم فعل مساعد وهو did. راح نستخدم did إذا عندي فعل رئيسي ويكون قياسي أو شاذ بالماضي. إذا أريد أنفي راح أستخدم did with not، وياها not باعتبار أريد أنفي to become didn't على مود تكون didn't أو did not. So such as مثال Martin and Andy. Martin وأندي worked very late last night. Martin and Andy worked very late last night. Martin وأندي عملا بوقت متأخر الليلة الماضية. فلاحظ Martin and Andy، Martin وأندي كلها نعتبرها subject، ما عندي singular أو plural، الباست ياخذ كل شيء. إذا Martin and Andy هو subject. Walked الفعل هو walked، إذا هذا regular أو irregular هو regular قياسي فقط ضفت ed. very late last night. زين كيف راح ننفيها؟ قلنا نستخدم did. how's that؟ فراح ننزل Martin and Andy نزلناها، قلنا نجلب الفعل المساعد هو did باعتبار عندي verb regular. بما انه عندي فعل وبالماضي ما عندي فعل مساعد راح اجيب فعل مساعد وهو did ويا راح نضيف not didn't. بعد ما نزلنا didn't الوقت ما راح انزلها وقت وياها ايدي، راح نحذف الايدي وننزله infinitive. فراح تكون Martin and Andy didn't work very late last night. We must focus on this verb، يعني لازم نركز بأن the verb after auxiliary verb of doing أفعال العمل بعدها دائما يكون infinitive. فلاحظ didn't work يعني دائما بعد الفعل المساعد do أو does أو did لازم يجي infinitive. فما راح نقدر didn't worked فعليا بالماضي، وإنما راح تكون didn't work نحذف الإيدي وننزل work. Martin and Andy didn't work very late last night. إذا نزلنا الفاعل جلبنا الفعل المساعد باعتبار نريد ننفي didn't work. الفعل worked حذفنا منه الإيدي ونزلنا work باعتبار لازم بعد فعل العمل did لازم يجي infinitive وهو work. So do change to did in the past. إذا عندي اللي أعرفه عندي do و does و did. زين do للبلورال does للسنجولار و did للباست. إذا do تتحول إلى did بالpast simple so that I used it in the negative any question. لذلك راح أستخدمها كفعل مساعد بالنيجاتيف والquestion بالpast simple. The second note after the auxiliary do we have infinitive. بعد auxiliary do أو does أو did راح نستخدم infinitive. فإذا عندي didn't لازم يجي بعدها infinitive، do لازم بعدها infinitive، does لازم بعدها infinitive. didn't work إذا هو الفعل العمل do بشكل عام يجي بعده infinitive. The third note الملاحظة الأخرى we can say نستطيع القول
didn't or did not. يعني ممكن نقول didn't بالcontraction في حالة الاختصار، أو ممكن نقول did not. يعني ممكن نقول Martin and Andy did not work very late last night، أو Martin and Andy didn't work very late last night. Also, we have more example to make understanding about this tense, especially in negative and question. مثال آخر: he sang a song. هو غنى أغنية. he sang a song. لاحظ فاعل he sang verb in the past فعل بالماضي، لكن هذا regular لو irregular. sang أصل الفعل هو sing يغني، بالباست راح يكون sang. so how can I negate it؟ كيف راح ننفيها؟ to become he. نزلنا الهي، قلنا بالنيجاتيف راح نجلب فعل مساعد وهو did. نزلنا did. after did we have not. بعد did نلحقه ب not. but we must change the verb in the past to present. يعني الفعل بما انه هو بالماضي راح ارجعه للمضارع. ف he didn't sing a song باعتبار بعد الفعل المساعد did راح يكون عندي infinitive وهو sing. أصل الفعل sing حول بالماضي sang. but then I change it to present. بعدها رجعته إلى present باعتبار ما راح يكون عندي فعليا بالماضي. إذا نزلنا الفاعل، جلبنا did وياها not باعتبار ما عندي فعل مساعد، فقط فعل رئيسي وهو irregular شاذ. إذا نزلنا didn't، بعدها رجعنا sang إلى sing، رجعناها لأصلها للبريزنت، لأن دائما بعد did infinitive. فكانت he didn't، أصبحت he didn't sing a song. هو لم يغني أغنية. another one: Anne passed the exam. Anne اجتازت الامتحان. نلاحظ فاعل وفعل in the past but it is regular، لكن هذا الفعل قياسي فقط ضفت له ed. so how can I change it to negative؟ كيف راح ننفيها؟ ننزل Anne didn't pass the exam. Anne لم تجتاز الامتحان، فنزلنا Anne اللي هي subject، جلبنا did باعتبار احتاج فعل مساعد في صيغة النفي، وبما انه الفعل المساعد هو واحد did نزلنا did ويا لحقنا بنات. pass الفعل هو past، ما راح انزله مثل ما هو وانما يصبح pass باعتبار بعد الدid راح يكون عندي infinitive وهو pass the exam and didn't pass the exam. About a question after we have negative and positive. أخذنا البوزيتيف أو الأفيرماتيف الإثبات negative والنيجاتيف. So what about a question؟ كيف راح نعمل سؤال if we have just verb؟ إذا عندنا فقط فعل ويكون regular أو irregular ويكون إما قياسي أو شاذ وما عندي auxiliary. So we listen to nice Scottish music. We listen to nice Scottish music. نحن استمعنا إلى الموسيقى الاسكتلندية. So we listened. نلاحظ subject هو فاعل الوي، listened هو verb، regular verb هو فعل وهو بالماضي بالpast simple ضايف له ed، إذن هو فعل قياسي. So the first one I will make it negative then to question. رح ننفيها أول بعدين نسوي question. So we didn't listen to nice Scottish music. We didn't نزلنا subject وهو we، جلبنا did باعتبار عندي فعل مساعد we listen to nice Scottish music لا، إذا جلبنا الفعل المساعد وهو did نزلنا did. بعد did الحقنا ب not negative we didn't أريد أنفيها. and then we put listen not listened، بعدها نزلنا listen
يعني حذفنا الإيدي ورجعناه إلى listen باعتبار ما راح يكون عندي فعليا اثنيناتهم بالماضي، ودائما بعد الدid عندي infinitive مصدر مجرد خالي من أي إضافة. إذا نحذف الإيدي وننزل listen. We didn't listen to nice Scottish music. We didn't. الدid يجي بعدها infinitive، نحذف الإيدي وننزله in present infinitive. So what about a question? أيضا نريد نحول هذه الجملة إلى a question. So we put did at the beginning of a sentence. أول شيء راح نضيف did في بداية الجملة. أول شيء هنا ما عندي فعل مساعد، إذا راح نستخدم الفعل المساعد هو did. نستخدم الفعل did سواء الفعل قياسي أو شاذ، سواء هو متغير أو مضاف لإيدي، باعتبار ما عندي فعل مساعد. So did نزلناها بالبداية. After that the subject أيضا نزلنا الفاعل بعدها subject listen. سواء قلنا بالنيجاتيف أو الكويستشن، بما أنه احنا مستخدمين did لازم الفعل الرئيسي يكون infinitive مصدر مجرد خالي من أي إضافة باعتبار مستخدمة did. Did we listen to nice Scottish music with a question mark؟ طبعا بالنهاية راح نضيف question mark. Then did we listen the auxiliary verb at the beginning. بما أنه عندي question سؤال، إذا ال auxiliary راح يكون دائما always at the beginning of a sentence. Do we listen to nice Scottish music? Another example about a question. مثال آخر حول ال question. Tom's son caught a huge fish. Tom's son ابن توم caught اصطاد a huge fish سمكة كبيرة. فعندي الفعل catch هو بالبرزنت يتحول إلى caught بالباست، إذن هو irregular verb، إذن هو فعل شاذ. لاحظ كيف تغير catch to caught. So subject is Tom's son، إذن الفاعل هو Tom's son ابن توم. Caught هو الverb اللي هو بالpast irregular. So how can I make it negative then question؟ كيف راح ننفيها ونكون question؟ So a negative Tom's son didn't catch a huge fish. إذا ننزل الفاعل وهو Tom's son باعتبار عندي فقط فعل، وبالماضي راح نجلب الفعل المساعد وهو did. جلبنا did وياها not باعتبار أريد ننفيها didn't. catch نرجع caught إلى catch باعتبار بعد did لازم عندي infinitive مصدر مجرد خالي من أي إضافة. Tom's son didn't catch a huge fish. So what about a question؟ كيف راح نحولها إلى question؟ to become did Tom's son catch a huge fish. فنلاحظ بأن جلبنا ال auxiliary at the beginning of a sentence, then subject, after that the verb in the present, not in the past because I have did, and at the last we put a question mark. إذن نزلنا الفعل المساعد وهو did باعتبار عندي فقط فعل وما عندي فعل مساعد بالجملة، راح نجلب الفعل المساعد وهو did خليناه بالبداية. بعدها Tom's son السبجكت نزلنا الفاعل and then catch، بما انه عندي did فما راح اقدر اقول caught did Tom's son caught، ما راح نخلي فعليا بالماضي، اذا راح يرجع الاصله. ودائما بعد الاوكسيلري verb to do دائما بعد الفعل المساعد did يجي عندي infinitive catch. So did Tom's son catch a huge fish؟ With the WH question في حالة WH question في حالة أدوات السؤال where, when, why, how long, how much, how many times، كيف راح نضع الفعل المساعد subject such as when did Edison die؟ when did Edison die؟ متى توفي إديسون؟ فنلاحظ أول شيء عندي when أداة السؤال راح تكون at the beginning of a sentence، دائما أداة السؤال تكون at the beginning، بعدها مباشرة راح يكون الفعل المساعد. بما أنه عندي فعل die وهو regular verb وهو فعل قياسي، إذا راح نستخدم did. when did
الأداة السؤال بعدها مباشرة الauxiliary verb بما أنه هو سؤال subject and then the verb with a question mark. So when did Edison die? متى توفي إديسون؟ إذن ال WH question تكون لها الأسبقية، تكون لازم هي بالبداية بعدين الauxiliary. Another one. What did you do at the weekend? What did you do at the weekend? ماذا تعمل في العطلة؟ So sometimes I read books. So what did؟ فلاحظ ال WH question هي what تكون at the beginning، تكون بالبداية، بعدها الauxiliary verb وهو did. What did السبجكت، بعدين الفعل الرئيسي. إذن عندي do هي تتحول بالpast did، إذن هي irregular. And at the end we put question mark. بالنهاية راح نضع أداة السؤال. So what did؟ The most important things that we must pay attention to it, that WH question at the beginning, then auxiliary verb after that the subject. إذن لازم يكون عندي أداة السؤال بالبداية، بعدها الauxiliary verb did، بعدها السبجect and then the verb if it is regular أو irregular إذا كان فعل قياسي أو شاذ. Who did you write the letter to? Expressions used in past simple. Expressions التعابير أو ممكن نقول adverbs الظروف used in past simple or simple past، الظروف التي نستخدمها في past simple such as I burnt my finger yesterday. I burnt my finger yesterday. Yesterday إذن الظرف هو the first adverb، الظرف الأول هو yesterday. أنا حرقت إصبعي أمس. I burned، فلاحظ subject verb irregular والفعل هو شاذ. Burned أصلا burn. The most important things that yesterday، أهم شيء عندي هو الظرف yesterday، والجملة doesn't change ما غيرتها، فاعل وفعل ويكون بالماضي وهو past simple. Just I put something indicate to past simple، فقط ضفنا شيء يدل على ال past simple وهو yesterday أمس. The second adverb ظرف آخر she met her friend 6 months ago. هي التقت she met، لاحظ الفعل met أصلا meet. She met her friend التقت بصديقتها منذ 6 أشهر مضت. فلاحظ ago هو adverb in the past simple، أيضا هو ظرف في ال past simple. Sandra went to London last summer. ساندرا ذهبت إلى لندن في الصيف الماضي. فلاحظ went أصلا go بالpast أصبح went. last summer الظرف هو عندي last summer. He twisted his ankle last week. He twisted his ankle last week. هو لوى twisted لوى his ankle ركبته أو كاحله كاحله last week الأسبوع الماضي. فلاحظ الظرف هو last week. twisted هو regular فعل قياسي أصله twist فقط ضفت له ed، إذن هو regular. He twisted his ankle last week. الظرف هو last week and it is at the end وبالنهاية. الجواهري was born in 1900. الجواهري ولد was. لاحظ هنا عندي الفعل was أصلا is، إذن هنا was هي فعل مساعد. إذا ردت أنفي فقط أقول wasn't، إذا أريد أسوي question أقول was الجواهري. لكن هنا twisted راح أنفي ب didn't والquestion did تكون بالبداية باعتبار عندي أفعال رئيسية، لكن بالماضي مرة تكون regular ومرة irregular. The most important things that is my title here in this slide، يعني موضوعنا بهذا هنا هو adverbs الظرف. إذا الظرف عندي in with number، يعني in وياها رقم، ممكن in 2019 in 1900 في 1900. الجواهري ولد في 1900. إذن
The adverb yesterday 6 months ago. إذن yesterday ago, last summer, last week. إذن عندي last إذا وياها summer, week, night, month. فقط يتغير اللي بعد last. in with number. in وياها يكون number، أو ممكن نقول in summer في الصيف. When I was a child أيضا عندما كنت صغيرة. إذن أحدد رقم يكون عندي محدد إذا استخدمت ال N. Also this example, yesterday with comma I burnt my finger. Yesterday I burnt my finger. عندي هنا yesterday قلنا أول شيء I burnt my finger yesterday. خلينا yesterday بالنهاية. Could we change it at the beginning? نعم ممكن نغيرها بالبداية. نعم ممكن، لكن بالبداية and then we put comma. نضع yesterday بالبداية ونخلي comma I burnt my finger. أمس أو البارحة حرقت إصبعي. إذن عندي هذه الظروف ممكن تكون at the beginning and at the end of a sentence. Just ago فقط عندي ago. Always at the end of a sentence. So now I will say goodbye. See you for the next lecture. Bye bye.